Sadhguru Sharanam. How to train your subconscious mind to speak English? നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം, അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പഠിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നീന്താൻ പഠിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്ത് ആവർത്തിച്ചാണല്ലോ. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ നാച്ചുറലി അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പിന്നീട് ആ ഒരു കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ തത്വമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. പിന്നെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ഇന്ന് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാച്ച് അവേഴ്സും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പോസിബിൾ ആയത് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യമായത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും നിങ്ങളുടെ കമൻസും വേണം. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് നല്ല മോട്ടിവേഷൻ തരും, നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും വളരാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിടക്കാം. സോ ഇഫ് യു ആർ റെഡി, ലെറ്റ്സ് ഡൈവ് ഇൻടു ദ ടോപ്പിക്. വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഗുരുസ് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ്. ഐ ആം ആശാലത ശ്രീജിത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കണം. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്. കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് അതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം. അപ്പോൾ അതിന് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും. ടുഡേ നോ തിയറി ക്ലാസ്, ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. ബീയിങ് എ ചാനൽ ഫോർ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്, I think I ought to speak with you in English, if not always, at least once in a week. Right? Now don't raise your eyebrows. I shall certainly give you the translation in Malayalam at the end of this video. But you have to listen carefully, because listening is the key to speak English. You just think, when we speak our mother tongue, are we consciously planning every sentence before we speak? Are we consciously planning every word after word before we speak to others? No, we are not. Then how does this happen? It happens subconsciously. If we try to plan the words, it's certainly going to affect the fluency. So without planning, how do we speak our mother tongue? It's because we happen to hear the same words, the same sentences, the same ideas again and again from people around us, and we started absorbing those ideas. Actually, the process of speaking is really controlled by our subconscious mind. It converts your ideas, your thoughts into sentences in a split second. So without putting any conscious effort, we are able to speak our mother tongue so fluently. So from this, what do you understand? What's the secret? That is listening to the language repeatedly. That's why I thought of speaking to you in English at least once in a week. You should have that patience. Even if you don't understand a single word, you just listen to the language. Be patient enough to listen to it. So I'll put forward some good ideas to train your subconscious mind. The first and foremost thing is that you have to listen to English consistently. So consistency is the key. You have to find out at least 5 to 10 minutes every 3 hours to listen to English. You listen to some dialogues or some speeches, whatever it is. You just listen to it. Don't try to translate it into your mother tongue. Don't try to note down the difficult words. Don't try to even comprehend it. Just listen to the language. Just relax, close your eyes, just keep your ears wide open, listen to the language and allow the language to seep into your subconscious mind, into your brain. Let it absorb it like a sponge, and then it stays there, and you will be able to reproduce the language whenever you need it, so that you feel that vibration in your mind, in your heart, in your cells. And the second technique, the most important one, is to do it. Speak it out.
You have to speak repeatedly and repeatedly. Just imagine learning cycling. In the beginning, you may fall, people may laugh, but just ignore it. If you want to learn cycling, you have to do it again and again. And if you do it persistently, what happens is, even within an hour, you will be able to get that cycle balance. This same idea applies to learning a language. You have to initially do it consciously. Like when we learn to drive or swim, what's happening there? When we learn driving, what happens is initially we have to put some conscious effort. We have to learn how to hold the steering, then how to change the gear, how to control the accelerator, when to put the brake, and such things. All this you have to learn consciously when you start learning it. But what happens later? Once you have trained it, you start doing it without being aware of what you are doing. You will automatically change the gear and you will give the accelerator whenever it is needed, isn't it? The more you repeat something, the more easier it becomes, right? So this is without any doubt the secret formula that we have to apply to speak any language, be it English or regional language. You might have seen a video where you see people living in Kovalam speaking English so fluently. The locals, the petty shop owners, the vegetable grocery sellers, the hawkers, the fishermen, everybody is speaking English so fluently in Kovalam. How does that happen? They are exposed to that type of environment where they meet foreigners frequently. They naturally get that environment to speak English and to listen to English. Then you might be thinking, how can we do that sitting at home? That's my super technique. You can do this sitting at your home. So how to train our subconscious mind to speak English? So let's fix that problem now. Actually, we are afraid to talk because we fear that we may make mistakes, right? But don't be afraid. Nobody is going to hang you. But this fear is a fact that I also admit. How to tackle this fear, that we'll discuss later. But considering this fear as a factor, I have found this technique for you to speak English fluently, to train your subconscious mind. You just take a book like this. This is a book by J. Krishnamurti. Don't make a problem of anything. You can take any other book, any one-act plays, dramas, novels. So the first thing that's going to really work is repeating some selected dialogues. You need not read the dialogues. I repeat, you should not read that dialogue, but you have to imagine yourself as the character and you have to speak out that dialogue. I'll show you how to do that. So here you can find J. Krishnamurti discussing certain things with the members of his organization. If you are not interested in books like this, you can take simple dramas, simple stories, but make it sure that it contains conversation. That's all. So here J. Krishnamurti says, right, let's proceed from there. Are we such people? I must come back to it over and over again. It does not mean that you may not marry. It does not mean that you are stuck here for the rest of your life, not in Rishi Valley. But I mean, you are not stuck to something which to me is real. You can say, I'm sorry, I am off. It's your choice, right? So now the other person, RS. Yes. Now, Krishnamurti. Are we such a group? I'll tell you why I am asking this question. Because we are getting old. I am 87. I am sure to die. Perhaps 5 years later or 10 years later. I may go in a car, have an accident, and that will be the end of it. Now there must be some people, not disciples, not those who take on my mantle and all that nonsense. Then the other character, PNS. Not propagandists. Now Krishnamurti. Not propagandists, but who are alive with this thing. Now this is said not out of conceit. This is said not out of some kind of possessive attachment to the teaching. I think this teaching covers the whole of human existence. I don't know if you have studied it. It covers the whole of human life, from the physical to the most inward depth of human beings. So like this, I'm not actually reading the sentences. I'm just delivering the dialogues. The same technique you can apply. So you feel that you are speaking English. Very, very super technique that you can apply to train your subconscious mind to speak English. Just try it and see. But make it sure that you do this consistently, repeatedly. So like I told you to listen to English
5 to 10 minutes every 3 hours, you have to find another 10 minutes every 3 hours for delivering dialogues like this. Always keep such books with you. Whenever you get time, take it out and just deliver the dialogues. That's what I am suggesting. You do this and see the difference. Reading silently is another thing, but here we are practicing our subconscious mind to speak English. So don't forget that and don't start enjoying reading the book silently. Never do that. You have to speak out. You have to deliver the dialogues loudly. What happens is your tongue muscles get that flexibility to speak English. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പഠിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭാഷയും പഠിക്കാൻ കഴിയുക. ആ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്നോ അത് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളത് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിലുള്ള ഒരു തത്വം. അത് ഇവിടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. കേൾക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ 3 മണിക്കൂറും 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം. കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കരുത്, അതിലെ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. അത് കേൾക്കുക, ജസ്റ്റ് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ലിസണിങ് മാത്രമേ അവിടെ നടക്കാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. പക്ഷേ ഇത് നിരന്തരം, ഇപ്പം ഞാനവിടെ പറയുന്നത് ഒരു 3 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്രയോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ആ ഒരു കേൾക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കേട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇങ്ങനെ അരിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത ടെക്നിക്ക്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനാണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണല്ലോ നമുക്ക് മടിയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, കോവളത്തുള്ള നാട്ടുകാരൊക്കെ വളരെ സൂപ്പറായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അതെങ്ങനെയാണ്? അവിടെ ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കാനും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനും പറ്റുന്നു. അതിനുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഒന്നും പഠിക്കാതെ തന്നെ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആരും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനും ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാനുമില്ല. അപ്പോൾ കേൾക്കാനും പറയാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ബുക്കിൽ ഡയലോഗ്സ് ആണ്, 2-3 പേര് സംസാരിക്കുന്ന ഡയലോഗാണ് അതിനകത്ത്. നമ്മളാണ് ആ ക്യാരക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ പറയുക. വായിക്കുകയല്ല, മനസ്സിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നു ഉറക്കെ ആ ഡയലോഗ് നമ്മളാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന് ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് വായിക്കണം ഉറക്കെ. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഡയലോഗ് പറയുന്നതായിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ വെറുതെ വായിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഓരോ ഡയലോഗും നമുക്ക് മാറ്റി പറയാം. പറയുന്ന ആളും കേൾക്കുന്ന ആളും ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ആവാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാനും നിങ്ങളൊരു 10 മിനിറ്റ്, ഇതുപോലെ 3 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കാനും നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വായിലൂടെ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ വരികയല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നിങ്ങളുടെ ടങ്ങിലെ മസിൽസിന് നല്ല എക്സസൈസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനുള്ള ഒരു വഴക്കം നമ്മുടെ നാവിന് കിട്ടും. അതൊരു ബോണസ് പോയിൻ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്? നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാതൃഭാഷ പഠിച്ചത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ആ ഐഡിയകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരികയും നമ്മൾ സ്വയം മലയാളം അങ്ങ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക. ഓക്കെ, എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ സമയം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ബുക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ബാഗിലുണ്ടാവുക. കേൾക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പീച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഇട്ടേക്കുക. ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു സംസാരം എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 10 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം നിങ്ങളുടെ വായിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയില്ലേ. നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിലൂടെ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ശക്തിയും ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി സൈക്കിൾ ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പോലെ നമ്മളൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റ്സ് എഴുതിയിടാനും
മറക്കരുത്. സോ സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. അണ്ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ. സദ്ഗുരു ശരണം.